상계 주동 조기 전남 전주 버도 다니 겹순제 나게 진소 예배 천남기 롤라 번지레 상계 로버죠 상계 주동 조기 전남라 전주 버도 다니 겹순 나게 진소 예배 천남기 롤라 번지레 상계 로버죠 상계 최단 서기 전남다 전주 버도 다니 겹순 나게 진소 예배 천남기 롤라 번지레 상계 로버죠 I take resolutions with the Dharma and the Sangha, and by the merit created in this practice, may I attain the state of Buddhahood for the benefit of all sentient beings. From now until my enlightenment, I take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha, and by the merit created in this practice, may I attain the state of Buddhahood for the benefit of all sentient beings. From now until my enlightenment, I take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha, and by the merit created in this practice, may I attain the state of Buddhahood for the benefit of all sentient beings. 공개 투쟁이 zonwa tawa 단전 반배치를 담배 주는 던져봐 고담텔라 저저로 야다 장주 semjo rinpoche 마케반나 긴규지 겨와년바 메바이 공노공도 배워서 제 송난신제네 와다 오네 마란주 Is mine on working? Great. Is this working? No, right? Looks like these batteries are not good. I tried with two. Those are old, but there should still be working. They should be okay. Okay, I'll try once again. There's a battery tester in there too. 연락이 지금인데 Not working. I'll use from this one. Yeah, that's fine. Yes. 리사 와다 장주 semjo rinpoche 마케반나 긴규지 겨와년바 메바이 공노공도 배워서 제 다음에 저긴도 제 와진데 그거래 와다 이 오네 용링보 던 배치 뉴뉴지나라 준주그 저차 차상 상대 근지 된데게 시링보 쉬우차되어레스 와다 때인디가라 오네 장주 semjo rinpoche 시대 장주기 sem기 문진지 아니 다 감바 당분이 장주 semjo rinpoche 마히바나 현규지 세드가라 준주기 바게 다 리우 당보숨 리우 당보 시디가라 파인기 리우 데니 디파샤베 리우 아니 장주 sem숭 리우 숨데 다티 감바 당분이 그 저차데 대차데 시우지가 오네 링부 차데가 마키바네 키 겨와년바 메바양 시디가라 장주기 셈 깨네 마냠바 중고를 마다 벨구를 마다 마냠베 빼야게 탑람데라 아니 바이키리 아니 시진키리오 조벨리오 숨데 우스지니 땡거 대숭기 와다베 유스 디니 겨와년바메 꼬는꼬도 패와서 세데글라 장주기 셈랑게 귤레 깨네 아니 즉 상 지시 상마게 버도 다 상게네 전된 제과 인상 즉 냠바데 꼬는꼬도 패야게 탑람데라 가르부와레 존주기류 띵은진기류 셰랍기류 와다도스체네 리우 부디도스체네다 차상제 되는 상하여 예 존주기류 차상다 뭐에 리우도 제가 도스체네 나고 시지다 나도 순대 시켜도 와 경고로 이제 또 수도 와
대수는 되가라 땅원이 즉 전주 잠만에 존데 단다버도 원에 자주 샘종기 답에 탐바 쪼지 차대 전주대 딘데가라 시우지 자첨 차대 와다 딘다베 지데 로송 아니 전주 차상게 유저차 상하고니 아니 용링부 시우진자 아니 와 인터넷 되게 뭐 연대기나 팬도 랍첨 보용 거래스 시우지 자첨 보래스 This verse on altruistic mind or awakening mind or bodhicitta mind, the prayer that is very often recited, precious bodhicitta, may it be arises in the mind those who haven't achieved it yet. May this be not degenerated in the mind those who already possess, and may it be further developed or promoted those who already has. So in this one verse, it's a condensed, summarized meaning of entire book of Shantideva's text, Guide to the Bodhisattva's Way of Life. So in this one verse, we can see the entire Shantideva's book in one verse. And when we look at these 4 lines, the first one, the precious bodhicitta, that deals with the nature of the nature definition of the altruistic mind or bodhicitta, and then second one, may it be generated in the mind those who haven't achieved it yet. That one line actually explains. When you look in the commentary in Shantideva's book, it is the summarized form of the first 3 chapters in Shantideva's book. The Shantideva's book, Guide to the Bodhisattva's Way of Life, has 10 chapters. So the first 3 chapters are included under this one line. The first 3 chapters being the benefits of awakening mind, and second chapter, confession or disclosure of wrongdoing, and then third chapter, full acceptance of the awakening mind or bodhicitta. So those 3 chapters were summarized or included in the first line. So the second line of this, 4 words, 1 verse. Then next line, which is the third line in this verse, may it be preserved in those who already possessed. So for preservation and maintenance of awakening mind, under this line, we see next 3 chapters of Shantideva's book, Guide to the Bodhisattva's Way of Life. Next 3 chapters, chapter 4, 5, and 6. Chapter 4, conscientiousness. Chapter 5, guarding alertness or introspection, and then chapter 6, patience. These 3 are included in the this third line of this one short recitation, in order to preserve and maintain those who already possess altruistic mind. And then chapter 7 to chapter 9, enthusiasm or effort, meditation, and wisdom. Chapter 9, these 3 are included under the final line of this one verse. May it be further promoted, developed. So this one verse of on bodhicitta is considered as very sacred and a summary of a big text and sacred. So it is helpful, great benefit in reciting this and then reflecting on the the meaning of awakening mind. 근데 이들라다 뭐네 말아서 시지 중에 장주 샘종게 담바 차려요. 장주 샘종게 담바 차대 장주 샘신데 간디 자 전부 인게 간디진이 유리 계곡으로 쓰디가라 땅원에 단다디 공도 주주 나신체네 장주기 샘기 파인지 통나 될 장주기 샘기 좋아하게 파인지 아니 때가라 아니 배 님부 미팅초 디과샤나 장주기 샘기를 깨라 팬도용 거리 어다 디자마인데 디과샤니 아니 하게 아니 장주기 샘 마키바 유리 깨야 돈달라 아니 도바중
두스니 니리니리지도 돈바존에 아니 즉 미딘초 까베고네 아니 두스시나 전주 sem 마키바 귤리케게 타는 뱀 미시면 내가 전부 차려 대주미 이 순간 땡기도 어떻게 뭐하되게 이 원에 경거는 뭐지 답 전주 가봐 나나 아니 배 가르사 즉 경거는 뭐지 답에 이 전주군 고 코란 배 당번이 즉 이제 세계니까 나도 끼어난 거도 와 원에 용 링보인 바당 파인 첨보여 바당 된대기 전에 송고하래 이거마 도스 작도 와 인디가라 즉 전주 로디가라 파인데 이안이안도 삼다야 와다 도스치네 데이나 좋아해 그래 즉 원에 된대지 랍 첨보 수세sem나 펜도 용인지 즉 통이나 파인 첨보 여긴 통이나 수수 좋아해를 빙기로 와 와다 데인디가라 정화 땅보 숨데 준주치 땅분이던데 와요 상데 와다도 차대로 되게 쉬우시게 전부 차대요 와다 때인데가라 즉 나랑서 치디 장주 섬저를 뭐지 마케바나 긴기 껴왔냐만 매바 꼬는꼰데 배워서 말한게 되가라 즉 준주기 주차 차상 용수저배 위 용서게 주차지 되는 상대였다 쉬우지 링부 차대요 개체고 쉬우지 와다티 경고는 뭐지 자페두기 아니 차지에서 송도 자페두 시리가라 오늘 배가 간진 나라다 오늘 전주가 냠렘바 세바침부 차디어래 어떤 자페두기 전주 낭네 아니 배즉 디지털로 타마 아니 배 자페두기 전주 가바나에 때 메토로를 준두가라 메토데 닝달라 전주 메토스 토르스데 경고는 뭐지 루기 송도와 이 경고는 뭐지 전주 주사대 아니베 군울라마를 뭐지 댄징기야죠 세바 첨벌에서 송도와 뭐다디 군울라마 댄징기야 속인데 시대 경고도서 경고는 뭐지 송도와 댄지도 땅어라 소이나 또 시네 즉 젤라 진짜체 개발라 랑라 하마고나 젠데체 개요 말와 인도가라 랑 하고하지 아니 젠라 즉 도토 영엘라니 야 가서 도두지 이 대식야 부스지기나 준주생의 삼평고 쉬부지 말한서 녀몽이 차단 무슨 그 강할리도 갈라 된대의 장주 샘종게 네 배담바 로종님의 어서생이 세바좀 좁발은 주바생이 아니 로종 치게 마생이 로종 뜰리 마생이 람림생이 되게티 론에니 즉 샘장 시리갈라 녀모바 따터지 뼈들다네 빵탑지 아니 샘 야데 아니 배 페인통을 디람 유레 개탑지고 와야 돼 두스진 제바이나 딱 뭐마 샘종 뭐마 차고 와마도 때마도 지지네 디에네 수순 더바이 디지 더바니면도 요샤이나 냠는 하기 로야 되다 장주 샘종 로고 할때 장주 샘종 때때 로민도 니소리 So the text that we are studying, as you know, it's on mind training, and the one verse that we mentioned before is, very sacred, short, which is actually which includes the entire meaning of the Shantideva's text, Guide to the Bodhisattva's Way of Life, and this one verse, precious bodhicitta, may it be rises in the mind those who haven't achieved yet. May it be maintained in those who already possess it, and may it be further promoted or developed. So this prayer, in order to have a mind of altruism, awakening mind, it's good to understand the advantages or benefits of altruism. And so therefore in this one verse we see the benefits of the altruistic mind, and it also deals with the in order to attain altruistic mind we need to understand the negative the side of
our mind, which is the destructive negative emotions, and thereby following a practice of purifications or confessions, and then maintaining kind of commitments and vows. So these all processes are shown in this one verse, including dedication, which is the final chapter of the Shantideva's text. So whenever His Holiness gives teachings on Shantideva's book, Guide to the Bodhisattva's Way of Life, he always kind of reminds these sacred one verse recitations on bodhicitta, which, as we mentioned before, it's extremely profound. So when you kind of extend it, it can extend towards all these commentaries of Shantideva's book, and so understanding of this one verse, as we mentioned before, can be immense benefit in kind of generating an interest or a desire, and so this actually the inclusion of all of the Shantideva's book in this one verse is the practice that is done by one of the great Tibetan Buddhist master called Zape Rinpoche, and he was considered as one of the most well-known practitioners of the altruistic mind, and also teacher, and so this is his kind of unique tradition, understanding Shantideva's entire book from this one verse, and his teaching becomes so famous in Tibet that wherever he goes and gives teachings, on the spot after giving teachings of Shantideva, they used to be saying that the unique flower will grow on the spot where he gave teaching, and it happened in many areas in Tibet, and the name of that flower later people started calling flower of altruism, or bodhicitta flower. And His Holiness himself has received the teachings on Shantideva's book from one of his teacher, Lama from Kunu Lama, we commonly call Kinnaur area in northern India, Tenzin Gyaltsen, from whom His Holiness received these teachings on Shantideva's book, and so these are some helpful information that is important, especially when you share this knowledge, understanding for others, and explaining or so the problems that we face, usually kind of when we look at the destructive emotions, are originated from three root poisons, such as attachment or hatred or ignorance, and to deal with whatever destructive emotions that arises from these three basic poisons, we know technique and method by relying upon these mind training texts, such as the one that we are studying, mind training like the Rays of Sun, Shantideva's book, Guide to the Bodhisattva's Way of Life, 8 verses or 7-point mind training. These are all books on mind training that help us to deal with the destructive emotions, and so the so important point here is that in dealing with our own kind of mind training, it is important to see how and why and in what way negative emotions are causing us problem, and therefore how can we eliminate these destructive emotions on the one hand, and on the other hand understanding the advantages and benefits of planting and generating positive thoughts, and so therefore generating and planting the positive thought and adopting the positive mentalities, seeing the benefits of those, and so that's step is kind of important. Otherwise, just reading mind training text when you have an interest and not reading it when you don't have a time, there is no sort of guarantee that that kind of intention or that kind of setting will really benefit your practice or not. 我的
장주기 쌤기 파인토나 로아키게 로아케나 소소 더루 만더루 이까 이나디 지 로인데 이 유자 고도시게 이 유자의 고도질래네 때를 꼼디 때야 아니 녹스제네 아니 장주기 쌤 아라글이 해 계기 봐도 메시지야 얘네 민야바 소야 다 전주기 바기 류 가서래 바르바숨데 독수토용 거래 다 바이 류 딱 뭐네 장주 쌤 율리케네 소소 바이 바샤고 소소 인로 투데 류마인 숨 고숨데 녜제다 만데 받잖아 상배 연된전에 고숨데 지지 들어가자 바이 류tin 들은 것도 와 이 바이기 류 용알 딱 전시되네 시진 아니 배텐지 독스제네 용거마다 시진 메나 바이오 용탄 거란 균이요 인도라 디지 레용도 와 디용라 르스바 우와라 르스ም 침보메나 용해요 말에 비 라냐나지 투로메데네 배 로마홀론데긴질라 디수유 배카 디니디가라 오네테 다 저와 차기도 왔대 디기디 오네 저와 전부도 와 어떻게 인디 유레키네 마냠바 네베 직 숭야라 디스 꽤 최소 차대요 다디 차긴 전부 차대요 어떻게 저와 전부요 다데 독수레지 So, as mentioned before, it is important to have some understanding of the benefits of altruistic mind. And once you see the benefits and advantages of altruistic mind, then it will generate sort of naturally, the desire or interest in attaining altruistic mind. And that kind of inspiration or interest will lead to, without much effort, in studying the contents of the text. And once you understand the content of the text, then making effort to make those practice familiar to yourself, and so having this kind of altruistic mind or awakening mind or bodhicitta, then how can you kind of preserve it and maintain it? Then for that preservation and maintenance, as we mentioned before, we see in Shantideva's book, next three chapters, chapter 3, 4, and 4, 5, and 6. Chapter 4 being practice of conscientiousness. Conscientiousness, and then conscientiousness, basically maintaining your physical, verbal, and mental behavior under kind of constant awareness. So with that kind of awareness, practice of conscientiousness, your physical, verbal, mental behavior all becomes calm. It won't be aggressive or non-virtuous. For the necessity of the conscientiousness, what is needed is the next chapter, the practice of mindfulness and introspection, or guarding alertness, and to make sure that your physical, verbal, and mental behaviors are kind of working properly. What you need is this mental factor or thought constantly kind of functioning, especially guarding alertness or introspection. And for the practice of guarding alertness or introspection, next chapter is needed, the practice of patience or tolerance. Somebody with the behavior of what we call behavior of scorpion, just touching a scorpion, it immediately kind of reacts back. So we shouldn't be having that kind of personality. Just kind of somebody just doing something small to you and just immediately reacting in a very irritating, very aggressive way. For that kind of personality or behavior, the tolerance or patience is needed. So you can see the importance of how these chapters are connected or interrelated, and these chapters are very important conditions or factors for the practice or maintenance, especially the maintenance of the altruism. 오다 귤레 깨네요. 정에 다와나시 체진이 정아 버도
나와 체로 뭐 컴퓨터 로야라 다른 거는 존지 덮게 거래 정가 갈라 좋아 오스네 그발이 좋아 존지 덮게 거니 아니 뭐 컴퓨터 그래 세수로 와 디지털 아니 디용알 디 양페 셈 템보지면나 셈 양아 인지니 용아야 거나 요 말봐 디긴진 뭐 애교센데래 디 온데 최 링인지랍 배 셔럽기 리우트기 최 링인지야 약간들이 누군 딜이 링인지야 셔럽기 리우트 답에 리우 부바데 시부지게 참 잡아 도스지니 도스송도 어다지 뭐네 개침버리 대체 점바진 giảm 전주 세대 코로나를 배 접발린 주 세대 지 접바 아니 주제기 접바 엔 두비 접바서 돼 도스 숨송도 와 대소리가 지 접발라 전주 있으면 코로나를 자는 것도 와 경고를 못 지기 대 고국으로 와 전주 있으면 생각 안 되지 다쳐 뭐 이때 또는 고용 것도 와 아니 디라 주제라 바로도 침바둘라 냠는 제대 중도가 어때 디인디가라 아니 준주나라 파르칭기 리우 짐베 리우 주르디야 마레 이나야 단다 디바샤베 리우 갑투들라 열라 두고네 디바샤디가라 디니 쳬비야라 투용데가 디기 에네베 집하기 짐바 건절이야 최야기 디니기 투용인자 고 두부진 통용의 망고지 통용인자 준주나라 그 단다디 주도 마송하데 때리스무도 하게 모르지 짐벨리 우주도 매야 돼 아니 뭐다 아니 준 출림기 리우스도요 말이 디 아니 출림 따태지야 출림 따야기 탑람라 바이오당 아니 배 시신기 리우 여인자 디 고쳐버렸어 송도 디 준주나 팔진 주가도 수준에 대용 그래서 송도 어다 때문에 고지 뭐 아이 겸그러면 송대 도 수준이 양도 삼다나 되니 삼나 말아지 대용도 때문에 이 지금 누 삼삼지 내기도 어다디 대선 제요라 이나 전주기 셈나 좋아시게 그래 준주 삼삼을 로그인은 팬도용 그래 어도 수준이 아주 시야대 전주기 셈 종해게까지 시고 때 인산 대화 요인다 융되게 된 대화들이 누즈데 라트에 된 아주 냉겐 아니 로 말로 캐나 저다 로 디펜더 소소 셈라 펜더 용구이나 펜더 용알라 디수 말하나 펜더 용알 코나 요마 디수 인지 미지 배용 강간 디지 에는 대화 간디지 용구도 디수 강간 루스 에지 딱이나 펜더 깨지 야탐바 용구 알아 말기 자주 세바 이게 전주다 잠늘 로tom나디 야스 좀 지와라는 잠네 딱 단다버도 경고는 송도 전주 저와 코나 만다지 잘아주 송도 어다 때리 이니가라 되게 세바 되게 엔베 저와 마부 잠고에 귀센티어 와미 두잘라 포코이에사 두잘라 판토에사 지 미셀근도 사우루 땅에 돈달라 저 만다지 자도 수중으로 마다 때마다 즉 팬더멘디 저한테 좀 왜 규정 거라요 말아. 뭐다 또 신들어 말안 정말 즉이 중 아주 카즈 그것도 제약이 중되나 장주기 셈식이어 전주에 장주 셈교식이어 그 강가지 로이나 수수 장주기 셈라 좋아해야 아니 가지지 셈 깨네 아니 배 뭐뭐지 나동 줄래 가고 싶은데 나동 나그 왕된지 좋아라 장주기 셈라 좋아 춘지지 마기나 매번 춘지지 매나 나도 왕 토비야 거래요 말에 시부지게 첨버리 장주기 샘싱인데 태아빠처럼 주고 인사 시부지게 전부 차대요 뭐다 도스지네 다 뭐뭐 주먹하지 애는 딱 계산된 로르고 인스 So from the Shantideva's text, first three, as we mentioned before, first three chapters deals with the generating or arising of altruistic mind, and then next three chapter deals with preservation or maintenance of altruism, and then
final 3 chapters, once you have generated and then try to preserve or maintain, the third part is here. It's further kind of important to promote, develop this altruism, and just like the waxing of the moon from first day of the month through 15th day, the moon kind of getting bigger in size, and therefore to further kind of promote and develop the altruistic mind. In Shantideva's text, it goes on to the next 3 chapters, beginning with the enthusiasm or effort, or diligence. The effort or enthusiasm here refers to, it's not all effort, but effort or diligence that is in creating a positive activities. That kind of effort, creating a positive activities, and one has to have a stable mind, concentration, and we see next chapter meditation, and most importantly, kind of analyzing, investigation, examination. We see the last, chapter 9, so wisdom, and another ways of looking at this entire book of Shantideva, His Holiness says that one can look at the kind of 3 perspectives. The first one is the basis of the behavior or foundation, which His Holiness is the altruistic mind itself, and then the mind which engage in this kind of behavior, which he refers to the practice of 6 perfections, and then resultant kind of behavior, 3 kind of point or perspective, and the behavior of the resultant or resultant behavior is the state of enlightenment. So in Shantideva's book, Guide to the Bodhisattvas, this also, being the practice of a bodhisattva, it also explains or includes 6 practice of perfections. When we look at the titles of each chapters, we won't see kind of chapter like patience, because although there is no specific chapter on patience, however, when we look at the different chapters, you will see in different chapters here and there, kind of mention and separately the practice of offering, and under the offering we see practice of generosity. So it is not kind of shown explicitly like in a chapter on patience or enthusiasm. And chapter, we don't also see chapter explicitly on the discipline. The discipline practice is actually shown in the chapter 4 and 5, conscientiousness and guarding alertness. So as mentioned before, it is kind of helpful, important to understand different chapters and how these chapters are connected. And so like I was saying, that it's his kind of responsibility to inform you, inform you this kind of knowledge, and because these kind of understanding are important in kind of practice of altruistic mind or generation of altruistic mind, and it's entirely up to you whether you want to do actual reading or the practice or not. But the importance of this kind of text, as we see in His Holiness teaching, such as he talks about from the beginning of Shantideva's composition of this text, there are more than 100 different commentaries for this one only text by Shantideva, and that alone shows the importance, the necessity, the requirements of the understanding for different understanding for different readers. Otherwise, those different authors might not come up with these many different commentaries for just one text. And so the immediate kind of helpful text that we are studying, the main content or the topic of the text is altruistic mind or bodhicitta, and the same point or content is we seen in Shantideva's text, Guide to the Bodhisattva's Way of Life.
And the importance of ultra sigma-minded bodhicitta, as many people like to receive tantric initiations and empowerment, but without having any kind of interest or aspiration in the bodhicitta, one definitely won't receive tantric initiations or empowerment. So again, the importance of altruism, as we usually say, practice of altruism is the entrance to Mahayana or higher vehicle. So therefore, it's important to kind of, if you have an interest, read and try to get some understanding, looking at the different scriptures or text. 와다 딘디 인디갈라다 오니 가서래 장주기 셈 세네 데키기 자와레 세경그럼 지대 수도와 오늘이 장주기 셈 세네 데키 자와 인자데 간데시 차고 와래 라 진진 생데 2km 두기 자와선을 차대요 이 torchete 젬펜 장주기 셈 때문에나 딘데에 두기 자와 과야게 탑람 코랑이요 말이 딘데에 에네베 둥하게 자와 과야게 탑람 코랑이요 말이 딘디가 라 진진이 로라 이 님보 생인데 진진진기 로데 차려 어디 진진진기 로데 가스지 수수 유래 에네베 뭐 컴퓨터나 랑친진은 넣어요 거래 랑친진은 넣어요 데가라 중알 총 누구야 깨지 깨한번도 수신이 같이 해야지 어디 맞으베 에는베 경거름시 대송도와 장주기 셈싱인데 그러나 장주기 셈 오는 거래스 에는베 즉 하나 소소 치료에 데가 치갈라가이나 장주기 셈 섬당 거래스 가르잖아 소소 다 친디 뒤지 땅가라 셈 중요하게 있는가요? 자주기 셈 라지 삼다이나 셈라 뽑아게 그래. 셈라 또아게 그래. 셈라 낭자리기 말해서 숨도와. 애니 끼나 자주기 셈 오므거래서 숨도와. 가르치니. 기부용들라 말한서 말할 패야기 있는가요? 차당 패야기 있는가요? 자주기 셈 건데 차경 차당 앞에 축 걸면은 담으로나 진지 펜다용 거래서 숨도와. 램사 디린셰네 램산다 맞죠 라트에 용어 말이지 로콤바 칼레나 오 경거름지 만만 된지 송수다 따대고네 인사를 선전지 칼레 라선다나지 용해지 도와 어다도 세네 용화다 라지도 세네 아니 디체바이나 수수 마시 춘젤라 전 하는 전주 셈이 유라이케시들이 계시 유라마케나 전주 셈라 또아치 몰래야지다 전주기 셈생이 레브다 즉 미치기 겐지 태바다 셈라 가나래야 아 대시 귤레 헤로치나서 몰람 순진네 때베지 레용고와 그수준에 에네티지니 엔디지 좋아이나 다 데베 자와데 틴투고 어떻게 쳔뭐 쉽지 하다 이 돈달라다 대 투부디기디 어다 고바 장주기 셈귤레 깨야게 돈달래 가자 마케비 가자 귤라 장주기 셈귤레 깨야다 대 투부디기디 숨으래 어떻게 쉽지 깨침모래 대용알라 장주기 셈알라 니지 그냥 맞을까 뒤에 니지 라보데 잠바 니지데 장주기 셈 무유인다 때문에 용해요 말 어떻게 쉽지 들도 첨보야래 어떻게 인도가라 깨침모래 어다 맞을 기린 바기네 니버 게버시 발라 니 제도아 삼베 게버장 주기 셈네 때니 경연 장주 람도 기루와 조라 게버지 산장 니라 때니 경연 장주 람도 자우 세도 와다티 니마 드린 로야 제스 So His Holiness says,
refers to bodhicitta, altruistic mind, as the root of happiness. And the opposite of this, the root of happiness, that is, the root of suffering and a problem, is, this self-cherishing thought or ego mind. And again, for this self-cherishing thought, ego mind, in order to reduce this intensity, the antidote for this is, you can say, the thoughts of benefiting others, other cherishing thought. So other cherishing thought is the direct antidote to cut off the root of ego mind. And so the more you engage in the practice or implementation of this other cherishing thought or thoughts of benefiting others, you are decreasing the power of this ego, the ego within yourself, or self-cherishing thought. So through that way, you are planting the seed of happiness. There will be the reduction of suffering within oneself. And so the importance of this altruistic mind, His Holiness, is whatever activities that you do, and every time, when you're walking, or in the times of happiness, or even the time of the last days of your life, at the time of death and dying, importance of the altruistic mind. Altruistic mind is needed in the times where you are extremely excited, happy, joyous. There is a risk of risk of falling under arrogance, attachment. So therefore, when you think about altruistic mind, it will help as a counterforce to reduce this negative mentality, as if pouring cold water on a boiling water. There's an immediate effect. And at the time of dying, reflecting, thinking about altruistic mind or awakening mind will have a very soothing, calm effect, not helping us not to have us, fear or anxiety, So, but this altruistic mind must come through practice, and it requires, and it takes a long time. It's a gradual process. But this process also must come through relying upon our own experiences. And so, when you have your own experiences and understanding, and there will be a time where you can have a strong conviction that altruistic mind is something that is needed, and you can have a genuine trust, belief in the practice of altruism, and you might have even wishes or wanting to make a prayer of attaining altruistic mind. And when you reach at that level, that is considered as the planting the seed of the happiness. And so so the importance of altruistic mind, and understanding altruistic mind, we have all these different kinds of books, many different books, thick books, and related to that comes the the practice of compassion and loving kindness, because these two are immediate cause of the altruistic mind. So we will continue with the reading of the text. It's on, if you have the same book, it's on page 82, second paragraph. The elaborate explanation has two parts. First, taking adverse circumstances into the path of enlightenment by relying on the special thought of the awakening mind, and by relying on the excellent practices of accumulation and purification. 어디나 삼백 개발진 자주기 셈 라떼네 경연 장주 람도 자와 세도와 삼류 개발기는 경암바데 상기기 람 rendu gurese de kachata shegi o marwa ngaran so hengamba ji thedi gala samle thoni di enbe chik susu hengamba ti wangi dungal minjunga dungal de enbe tatung chudingi tola yurtu yage samlu kortu baji kuwa i joina hengen changju lamdu durasri ngoni chagware
어디 개 전부 시골에 삼리 개발체가 되리 어디 도시네 삼리 돈이 그거 삼리 낭취 얼마데 요알라 지 뢰인도 사는데 또 섭지시 이 돈이 삼리 땅상이 개발돼 딜라고 알마도 직배 덤발라 이 차설 초밥은 대장향신이 되기도 와 나중에 대장향신나 지진 제법보다 라분라분 차버려 어디 오늘 3리터니 나중 교화다야 3리터니 애니베 룽알 충우다야 3리터니 룽알 충으로 맞다 싸워니 매서야 어디 두신 그치 이거 또 뢰 개버니 제물로 어디 뺏게 쳐버려 다 탈락간도 고물어서 어렸을 때다 로정도는 미치듯이 예수데 뒤기 왕주제나 기진 저와 루진 봉와스 유 랑율라 람미유 네 트론세탕 곰파 조 미다 미마임바 수당 로장 델타비 네갑 탐제도 베나 리심기 땅도 둥알 칭딩 추수 강중은 라 지dengi 감 탐에바나 semje 리나 딜타부 둥알라 토도 바바 투마예 데 탐제게 둥알기 고 자기 디 처벌 귤나 데 탐제 둥알 멀리와단 트라벌 규지 둥알 렘베고니 니지 콤베 돈도 주 대중 레 냠도 삼바 타바나 가진 랑와차 왔다 디나 뭐니 송도 소소 타나 고 나자 엔제 준 중디가라 띵 가르쳐오지 만나기도 란데 이제기 셈슈 초보 이거는 도스제나 동할때 그배 nendekin dungal cheru tang tangere mado di selea tabshemi doa ta temayin bachin o di dungal cheyade ngam talle den dibudi min sore khake ki semjinge ne be ngada nganda ba ngonangen kacho yore di dungal nga min bersho se lapchaina ta bet ke samli thone kibar chumbu chaso 나자데 충분히 누구가 말대 삼리 토니 배때 뽑아진지 도와진지 삼리 질리기도 와 개발도 와 어다 도수 순고하래 충사진에 도수 삼다이나 펜도고 어다 삼리 토니 지 뽑아 대학이 삼리지 라 유튜브이나 어다 경연란 전조람도 교와다 문이 연구하래 어다 좀 된데 애니베 냐외 깨도 충디가라 애니베 신산댕이 닌 자라여변하니 좀 된데 투톱체인데 냐외들라 장주기 셈 좀 된데도 큐이집이 세파천 못 냐외들 장주기 셈 귤이 깨두러와 삼리 개발을 마도 땐 냐와바 임바 지기탄게 바기 냐 지 신산댕이 깨니까 집어지기 하는데 삼리 돈이 좀 된데 애니베 삼로 데도 투기집에 세바데 투도 체인사 자주 셈냐에 때니 귤이 깨투그래 지들이 깨투요만 디왕게 애니베 좀 된데 투기 가서 공발랍체 중에다 디디에네 세바데야 냐왈을 퉁내긴데야 애니베 유톱 체요와다 두스진이 여러지데 오늘 담기더니 숭도와 보다 오늘 좋아요 보다 두스지는 오늘 나란서 귤라 땀땀은 렌드 춘지지 치디 로스 돈다테 렌드 춘지지나 네 칼레 론디베 가네 모예니 수지라 레베지가 와다 도스지니 집을게 점버 되게 그렇지 둥알 렘베고니 니제 곰바 곰베 던 줍데 중 레냠도 삼바 타바네 가진 라와차오시 The text says, applying meditation immediately at every opportunity.
apply meditation at every opportunity. So this is the the text here is the seventh thing. We should take lightly every mental or physical difficulty that befalls us, be it great, moderate, or slight, whatever the circumstances, in happy times or hard times, whether we are at home or in a foreign country, in a village or a monastery, in the company of human or non-human friends. We should think of the many kinds of sentient beings in the boundless universe afflicted with similar troubles, and make prayers that our own sufferings may serve as a substitute for theirs, and that they may be parted from all misery. Considering how wonderful it is to have fulfilled the purpose of our practice of compassion by taking on the suffering of others, we should sincerely rejoice. So when we look at the title itself, the taking adverse circumstances into the path by relying on the special thought. So when we transform adverse circumstances or problems or suffering into the path of awakening mind, or into the spiritual path, who is doing this is by thought, and here is a special thought. And so the by generating a special thought, a unique thought, we can transform some negative into positive, and we can make that happen. And so for that, as you know, usually in Buddhism, it is helpful to know more about different emotions or different thoughts, in order to make this kind of practice. So otherwise, it might, the Buddhism practice might become just simply kind of offering and rituals and ceremony. But however, that is not the case. It requires a lot of understanding about our own kind of the worlds of emotion. So therefore, how to come up with this thought, how to have this kind of thought, special thought, to make these kind of changes, transitions. It's really important, and one needs to have some understanding for that. So as we did in the reading, understanding that the application of this special thought in kind of transforming adverse into something positive or awakening spiritual path. Understanding of the different sufferings by different boundless kind of the sentient beings out there, and then kind of you kind of embracing their kind of suffering, and wishing all other sentient beings be separated from their misery and problem. So simple example, like when we are having a headache, having a headache with kind of totally focused on your own benefit or for your own sake, or you can say with this kind of self-cherishing thought, you could make your headache worse than it is. But on the other hand, with kind of changing your thought, with changing your kind of way of attitude, looking at this same problem, thinking like what we have seen in this here, what I'm experiencing is the result of my karmic action or deed that went before, and while I'm experiencing this headache, may I kind of invite, or may I take the same headache of other sentient beings who are going through the same problem, and may they appear ripen upon me, and may all other sentient beings be free from this kind of headache. So with that kind of generating a very special thought, it makes, by changing in your thought, in your way of thinking, kind of pain much more less intense. So the only differences that we are seeing here is kind of changing your thought or your attitude. So this kind of changing of thought
we can see in like Buddha's own past life kind of liberating stories such as one of the Buddha's previous reincarnation of having born in the hell realm, pulling yoke of plowing in the field, and Buddha's reincarnations was kind of stronger in terms of physical strength as compared to his companion, and then because of special intention, special thought, Buddha generated one of his reincarnations generated altruistic mind even in the realm of hell. So although the realm or the circumstances is totally different, but one can generate this altruism simply kind of making changes in one's own thought. He jinjumbe pernas zequeso nekang tro chi king gewishing in soki mi function jor nangi ken rangi listen neji tube wanki luburki midawa me rangi teso chela koltu rungwe nala tepa me bandu batingzi teso yulunga tate yulunga sungwara wata te sungwara koltu rungwe se ngore jiri sangi temba nimar 교회 뛴 nemban diltabi kapsu tejengi chutubi galken engine 신앙기 튕긴 레퍼런 좀바 diltabu ngon sonam gotumani sabin divu imbe kor macha nimdu nge parchete stati ngone chadiore chirna chomdende pego kala selu kapiti chomdende tu ketu kala tuba ombeke tuba 장도 미로 뒤슬라 니티 장긴즈 담자지 투게 뒤뒤네 닝마샤도 다 로니동 두갸라스 친사리 단다 텔리강 니 치디요 뇽몽이나 나로 이게 무슨 당주스레 근데 제이나가 말이 다직 통로지 내 나사 망로지 저진이 생리 약견도 그네 튕게 마루야 돼 디리 저때달라 내 나사라 마루 코리우다 배 지자 치르친도와 두스데 소소라 딱 가린 민체 배 응원이 된대지 망부지 옆에다네 소소 나한테 최기 고갑지 탑 아니 최 아니 배 로야기 왕보청 미리 삼로 미리 받은 데는 삼로시에 근데 튀기 야부지 딱 원에 주스스 마단지 가서 뚝뚝 니울라 리바치네 가서 뚝뚝지 and chik agi piso chua mata de wada dus che shibu ke chembor din sungdo wada ta ta na je je ne pe chik yan yan do lo ne samata ne ti chik je cha de pe chen ne le ba ma yin ba che rang gi gu to la ja e tu ta dus che ne chik chuzengi sebji de janchu sem na ka choba ji chu de 니치바이나 덴덴 다 니용고라 왔다디 오늘 한 갈겐 치 차니 연나 랑랑 갈겐다 잡을 지중이나 오늘 디리 디 경우는 숭도아 즉 치라 그리고 가서 누수 위에 맴도데 나가 섬슬러 진대야지 용구도 숭도아 디 가래 저 자와 니제 배 장배 장주기 셈라 뭔가 라부시 제니 디 투르여 인자 디기다 즉치 쿠르를 넣자면 낭 소소 이제 틀린데야지 전주기 셈기 젤리 차려 어디 디 차려 어디 내가 나진 겸금 미치나 안조 때나진 집에나 덴덴 용에 뭐 씨야 차려 어디 되게 땅아 가서래 랍시를 마실 제 라발레 pecha digi na lo ani tusche dijen tangan di loya zamre mato ta kai tigin jiar mato ngi chi karso 장주기 semla susula nyamyu me inza chima jijinji laptuya khabo yare oda tusche chima penjegen dita bu punsuwa machetu chumi sultim number taba jichepe chosope ugolambe parchao sulta tikone kechembori sultim sedigala ngaransu 시부지까지 술팀
사신하신데 연된 자에게 뜻 가르쳐기 장배 연된데 사시 술집는 때니 깨고 와래 술집 송부하다 쉬워지 깨치 버려 룽아기 본든 코르지디 다 라비 술집 뭐데 룽아기 본든 코르지 룽아기 본든 코르지 생인데 망체시 수수 님이 일단에 숭나 수서 팽이용을 마소나 비코 망체시 야랄도 담아이나 이렇게 틴도니 종강을 줘야 있는가요? 미세는 종강 주구리 로임제는 종강 주구리 와다 대단 델타부에는 배 준첨부시에는 미찬저 지금 말이 근데 수술 경험사지로 델라텔이 님이 들다니 애니 배 돈바이나 본인 거르지래 룽아기 또 본인 거르지들 룽아기 둔들이 미게 주인하는 룽아기 둔데 도매야 돼 본인 거르지고 와다 또 신도매나 대왕원 공부들 팽에 팽기와래 사지 아버지 예나 내가 돈도 가르쳤다 느끼기로 와 술집 넘버 따바지나 소소 뭐네 띵지 두야라 편도 온 거래 상인 띵진기 다 삼댕 두발라 삼댕기 소뚜도 와 주나니 집이 술집제도 와 빼게 전부도 되게 돼 보다 두시지네 니나 숨고도 와 보다 되게 되래 매버 짜고스 When we enjoy happiness and prosperity and suffer no lack of food, clothing, dwellings, friends, and spiritual masters, but possess these external conditions in abundance, and when suffering no internal problems such as certain discomfort caused by mental or physical sickness, we are able to put off so on into practice, we should recognize that all these favorable conditions for following an uninterrupted great vehicle practice in these hard times when the teachings is degenerating are the fruits of merits accumulated in the past. So, as mentioned here, when we are having basically, this good time, happiness, joy, no suffering, when you have all facilities, needed, and favorable conditions, having spiritual teachers and texts, and when everything is there, then the text kind of advise that we need to recognize this, good time as a good time, and use in a very proper way, good way, and shouldn't be wasting it. When we talk about this current historical Buddha Shakyamuni, when he first kind of generated, altruistic mind, or to kind of make a commitment to come back again in the cyclic existence, he chose the timing of what we call, the timing of degenerations, degenerations of lifespan, degenerations of sentient beings, afflictions. So lifespan, 100 years lifespan, that is our kind of timing, and when so he picked that up specific kind of timing, and therefore sort of appeared during our lifespan, and when we compare current kind of timing to Buddha Shakyamuni's coming to the world, again, in fact, it is considered as getting worse. Scientifically, we can say that there are lots of development, improvement, and likewise we see much more destructions in terms of environment, much more illnesses, much more all kinds of the problems that we human haven't faced before. So. In terms of emotions, so here the text is saying that being in this kind of very unfavorable bad timing, but still one can maintain one's own inner kind of inner peace, inner happiness.
and as His Holiness talks about, express this kind of his feeling that regardless of environment being so aggressive, full of conflicts, a problem, but he managed to stay happy, calm, and using our timing and this kind of facilities in a proper way, we can attain the same qualifications like His Holiness. It is something totally possible, and so here, Geshe-la is saying that all he has is the lineages of teaching, transmissions of teachings, and you can learn more from actually reading the text than his kind of instruction. He's not himself having not actual experiences of altruism, but when you read the text and to try to have an understanding and to implement, the text has already kind of shown a lot of guidances and information here. So the text says basically the having all these facilities in good conditions and access to teachings and spiritual teachers and text, you should be using time well, not wasting it, and therefore it is essential to endeavor to accumulate merits on the basis so as to obtain such uninterrupted prosperity in future lives. So therefore the text says that basically having understanding all these the facilities and the favorable conditions, what is important here is maintaining good discipline or pure ethic, ethical discipline. We especially when we talk about ethical discipline, it mainly refers to the what we call 7 disciplines of physical and verbal behavior, and so maintaining a pure ethical conduct is like having a fertile soil to grow good plant. The important thing here is that abstaining from negative activities, this must come from understanding the negative impact of such behaviors. Although when living in a society, we do abstain from doing negative activities, behaviors such as act of killing. We abstain from it because we use reason of getting imprisoned. Likewise, sexual misconduct, you might end up in prison. But more important, the reason is you should understand the negative impact of each and every negative activities, and that kind of fearing the negative result of these activities will really become or become the source of your own happiness. So they shouldn't be you shouldn't be relying your positive behavior from some external factors and conditions imposed upon you. Rather, it should be coming from within your own conviction that engaging in the positive activities is something that is needed. So understanding the impacts of negative behavior, and such as when you engage in negative activities such as negative activities of speech, being telling lie or cheating other people, doing that kind of thing will end up in yourself becoming very untrust person. People won't trust you, won't listen to you, and that kind of understanding, that kind of impact, one should be abstaining from act of cheating or telling lie. Not there is law or something out there that is imposed on you. So that kind of abstaining from negative activities, seeing the negative impact, as mentioned before, it really serves as the foundation of your happiness, and therefore this practice of discipline or ethical discipline is like a fertile soil to grow plant. So if the soil is fertile, the plant will grow very healthy. Later we will also see this kind of ethical discipline is important, required as one of the preconditions for proper meditation, calm abiding meditation or concentration.
we'll take a break here. 축지 시작하겠습니다. Yeah.